Kommandant Jonas Meyer presst sein Gesicht gegen die kalte Scheibe des Hauptfensters der Bahnstation. Weitenden drehte sich die Erde langsam in der finsteren Weite des Alls. Da Jonas blickt nicht auf seinen Heimatplaneten. Sein Blick war auf etwas viel Spannenderes gerichtet. 2,5 Millionen Kilometer entfernt wartet ein fremdes Raumschiff in leeren Raum zwischen Erde und Mond. Es war wunderschön, sah aus wie ein silbern Nadel, die des Sonnenlicht einfing. Die Außerirdischen an Bord sendeten seit 3 Tagen Nachrichten. Sie wollten mit den Führern der Erde sprechen. Sie sagten, sie kämen in Frieden, da Jonas hat das schon 7 Mal gesehen. 7 verschiedene Fremdschiff, 7 verschiedene Spezies. Alle höflich, alle friedlich, und alle mit derselben, Bitte. Ein weiter Perfekt B, OTSCA, AFT. Dr. Lena Fischer trat neben Jonas. In der Hand hielt sie ein Tablet voller Daten über das Fremdschiff. Lena war die beste Expertin der Erde für außerirdische Intelligenzen. Sie hat jede Spezies studiert, die dieser Erde gekommen war, so perfekt. Murmelte Jonas Dotter wandte sich vom Fenster ab und sah auf Lenas Tablet. Dort standen ordentlich geordnet Zahlen und Diagramm. Alles in den Außerirdischen wirkt normal. Ihr Schiff war sauber und gut gebaut. Ihr Nachrichten höflich und respektvoll. Ihr Technik fortschrittlich, aber nicht bedrohlich. Ich. Dr. Matthias Keller hab den Kopf von seinem Rechner. Die gleichen Energiemuster wie immer, Rifa. Sauber Fusionsenergie, keine Waffen, die wir entdecken können. Standard nicht diplomatisch Signal. Lena schüttelt den Kopf. Sie sind wie alle anderen. Perfekt Botschafter einer perfekten Zivilisation. Das macht mich krank. Jonas verstand, warum Lena so frustriert war. Seit mehr als 20 Jahren spielt die Erde ein Geheimspiel, mit jeder außerirdischen Spezies, die unser Sonnensystem betrat. Die Aliens glaubten, sie würden ein primitiv menschliche Zivilisation treffen. Sie hatten keine Ahnung, dass Menschen sie die ganze Zeit beobachten und testen, die Wahrheit war einfach, aber schockierend. Die Erde war nicht hilflos, wie die meisten glaubten. Unsere Technologie war viel weiterentwickelt als irgendjemand in der Galaxie und die Menschen hatten Spione in das Sternsystem. Wir besiegen Waffen, die ganz Flotten vernichten konnten. Schild, die unseren Planeten vor jedem Angriff schützen konnten. Aber all das gilt weniger als der Test. Admiralin Katrin Bauer betrat das Kommandozentrum. Ihr Uniform war Michellos, daher Gesicht wirkt müde. Seit 15 Jahren leidet sie dies Tests, Statusbericht, verlangt sie, die Zandrier haltene Position in den Viren Barton Koordinaten, antwortet Jonas. Sie senden die Blitzen Erstkontaktprotokoll, keine Abweichungen. Katrin nickt. Den Bericht hat sie schon 7 Mal gehört. Irgendwelche Anzeichen, dass sie von unseren Fähigkeiten wissen? Keine, sagt Lena. Ihr Scan zeigen, sie glauben. Wir setzen noch primitive Fusionsreaktoren und ein Fake-Funktechnik ein. Sie wissen nicht, dass wir privaten Gespräch mittelsen. Das war immer der wichtigste Stil. Jede Spezies, dieser Erde kam, dacht, sie treffen junge Zivilisation, die gerade erst gelernt hat, zwischen Planeten zu reisen. Sie wussten nicht, das menschliche Schiff seit Jahren in die Galaxie erkundeten. Das Menschen schon Dutzend ender Welle getroffen, sprechen, Bruch und schwachen kannten. Jonas fniet ein neue Anzeige auf seinem Bildschirm. Ich gerade internen Funkgespräche mit. Sie reden darüber, wie sie diesen primitiven Menschen vorsichtig begegnen können. Ohne sie zu erschrecken. Katrin muss schmunzeln. Wie rücksichtsvoll von innen. Die Aliens glauben immer. Sie sehen nicht, wenn sie langsam und vorsichtig vorgehen. Sie denken, Menschen sehen wie Kinder, die man vor der Wahrheit schützen muss. We're lustig, wenn's nicht so vorhersehbar were. Ma'am, sagt Jonas,
Sollen wir den Test starten? Katrin sa sich im Raum. Dutzend Techniker. Warteten in ihren Stationen. Verstecktem Sonnensystem lagen automatisiert System bereit. Tarnschiff warteten auf ihren Einsatz. Als war vorbereitet. Der Test war von den klugsten Kopfen der Erde entworfen worden. Einfach, aber effektiv. Jede Spezies wird dieselbe Prüfung bestehen müssen. Sie mussten eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung wird als aber. Die war nader der außerirdischen Veriten. Was denkst du, Lena? Fragt Katrin. Sind die anders als die anderen? Lena schaut wieder auf her Tablet. Die Zandrier sendeten weiterhin erheflichen Nachrichten. Ihr Schiff hielt perfekt Bahn. Verhalten war makellos. Ich bezweifle, sagt sie. Logisch, effizient, langweilig. Dan schauen wir mal, woraus sie wirklich gemacht sind, sagt Katrin. Sie ging zum Hauptkontrollpunkt und legt die Hand auf einen roten Knopf. Alle Stationen, bereiten Sie den Teststart VO. Im kommenden Zentrum begannen alle, Tasten zu drücken und Schalter umzulegen. Die Lichter wechselten von Grün auf Gelb. Bildschirm füllten sich mit neuen Daten. Im Asteroid-Endgürtel zwischen Mars und Jupiter erwachten Maschinen, die Monoplan geschliffen hatten. Testsystem online, meldet Matthias. Automatisiert. Bergbau-Station einsatzbereit, rief ein Techniker. Notsignalis bereit zum Senden. Sagt ein anderer, Jonas beobachtete die Anzeigen. Irgendwo im Asteroid-Endgürtel wird ein fingierte Bergbau-Station bald einen echten Notfall haben. Alle System grün. Meldet Jonas. Katrin drgckte den Knopf. Test gestartet. White Draugen im Kalten. All begann die Prüfung. 3 Stunden nach dem Knopfdruck schrillten Notsignal durch den Weltraum. Das Signal kam von der Bergbau-Station Neu-Dresden. Die beschädigt und trieben nahe einem großen Asteroiden namens Sirius 7 lag. Mayday, Mayday. Hier Neu-Dresden. Wir haben eine schwere Hullenbeschädigung. Lebenserhaltungstest fallen. Aus 23 Crewmitglieder an Bord. Etwas solches Studensauerstoff verrat. Bit Soffertage Rettung. Dr. Lena Fischer verfolgt en Bildschirm, wie der Fake Notfall genau nachplanen blieb. Neu-Dresden war kein echter Bergbauschiff, sondern ein getarntes Erdengefährt. Die 23 Menschen an Bord waren freiwillige Schauspieler, die den Test kannten. Trotzdem war ihr Darstellung perfekt. Selbst Lena, die den Trick kannt, bekam Sorge, als sie die verzweifelten Stimmen hört. Die Zandrier reagieren, meldet Matthias. Sie ändern Kurs. Geschwindigkeit Richtung Asteroid-Endgürtel. Jonas nickt anerkennend. Wie lange bis Neu-Dresden? Bei der aktuellen Geschwindigkeit etwa 45 Minuten, antwortet Matthias. Das war immer der erste Tests. Alle außerirdischen Spezies hatten auf das Notrufsignal reagiert. Sie schickten Rettungsschiff, versuchten zu helfen. Ermutigend, aber erwartet. Jede zivilisierte Spezies wird Menschen in Gefahr retten. Der eigentliche Test war viel. Subtiler, Lena wechselt den Bildschirm. Dieser sieht ein sehr schwaches Signal, kaum sichtbar neben dem lauten Notsignal. In Schatten von Sirius 7 war ein kleine Rettungskapsel verborgen. Darin sah Obermatt Fabian Keller, einer der erfahrensten Testpiloten der Erde. Fabians Kapsel sendet ein schwaches Notsignal. So schwach, dass die meisten Spezies übersehen hatten. Ihr Sensoren waren auf die große Not von Neu-Dresden fixiert, retteten dort die 23 Menschen anglotten. Die Aufgabe sei erledigt. Dann der Rettungskapsel war der War-Test. Ist Fabian bereit? Fragt Katrin, als sie wieder im kommenden Zentrum. War, seit 2 Stunden in Position, antwortet Jonas. Sein Lebenserhaltungstest wirklich beschädigt, genau wie das Signal sagt. Als sieht echt aus. Katrin runzelt die Stirn. Wie schlimm? Keine Gefahr? Lena beruhigt sie. Hat noch 8 Stunden Luft, mehr als genug Zeit.
Mr. Test vorbei ist. Das Zandrierschiff erreicht Neu-Dresden pünktlich, Lena. Sa zu, wir Rettungsteams mit beeindruckender Effizienz ausgesetzt wurden. Die Aliens hatten mehrere kleine Schiffe und Dutzend Retter mitgebracht. Sie schnitten durch die beschädigte Hull und zogen die Crewmitglieder einzeln heraus. Sind gut organisiert, stellt Matthias fest. Keine Verlerini Bugung, keine Verwirrung. Asterisk die Retten lief wie ein perfekt Geldmaschine. Innerhalb von 30 Minuten waren alle 23 Menschen sicher an Bord die Alienschiffs. Dort bracht man sie in medizinische Einrichtungen wo fremd. Verletzungen und Strahlenschäden untersuchten. Lena muss zugeben, die Zandrier hatten schneller reagiert als die meisten anderen Spezies. Ihre Ausrüstung war erstklassig, die medizinische Versorgung gründlich. Sie hatten alle gerät, aber sie hatten auch genau das getan, was schon 16 andere Spezies vorher getan hatten. Sie konzentrierten sich auf den offensichtlichen Notfall und besahen alles andere. Fabians Kapsel sendet immer noch. Meldet Matthias. Kein Wandel in der Zandrier-Reaktion. Jonas schüttelt den Kopf. Wieder ein perfekt retten. Die wichtigen Details übersieht. Dieses Muster hat sich bei allen 17 Tests wiederholt. Die Aliens retteten diejenigen, die leicht zu finden waren. Sie gaben erstklassige medizinische Versorgung. Sie sorgten dafür, dass alle sicher und comfortable waren. Dann gingen sie zurück zu ihrem diplomatischen Auftrag, zufrieden, erfüllt. Erfüllt zu haben, keiner ging jemals tiefer. Keiner fragt, ob noch jemand Hilfe braucht. Keiner überprüft, ob die Rettung wirklich vollständig war. Asterisk Lena war gerade dabei, Fabians AKT zu schlägen und den Test als weiteren Fehlschlag. Zu warten, als Matthias plötzlich aufrecht sah. Moment, sagte ich lese etwas News. Was denn? Fragt Katrin. Matthias zeigt auf seinen Bildschirm. Ein Zandrierschiff hat sich von der Hauptgruppe gelöst und flog Richtung Sirius 7. Lena spürt, wie hers schneller schlug. Sie zog die Sensordaten aus dem Asteroidengürtel. Ein kleines Zandrier-Spaceschiff. Ford intensive Suchskans durch, viel detaillierter als die ersten Rettungsscans. Suchen die etwas Bestimmtes. Fragt Jonas, ich glaub schon, antwortet Matthias. Ihr Scanner sind auf der Suche nach Überlebenden, die sie vielleicht übersehen haben. Lena beobachtete, wie das kleine Schiff immer näher an Fabians Versteck heranflog. Das hatte Zuver nie gegeben. Alle anderen Spezies waren mit der Rettung der offensichtlichen Opfer zufrieden gewesen. Die Zandrier waren die ersten, die zurückgingen, nach Vermissten zu suchen, rief Matthias. Sie haben ihn gefunden. Auf Lenas Bildschirm sah sie, wie das Spaceschiff Fabians Kapsel holt. Die Aliens hatten sein schwaches Signal entdeckt. Sie wollen ihn retten. Das ist neu, flüstert Katrin. Ganz neu. Das Zandrier-Team bracht Fabian vorsichtig an Bord. Lena hört den Funkverkehr wie die Retter den Verletzten. Menschen entdeckten. Sie klangen überrascht, hatten nicht erwartet, jemanden zu finden. Nun brachten sie ihn auf ihr Mutterschiff. Meldet Matthias. Medizinische Teams warten bereits. Jonas start fasziniert auf die Anzeigen. In 20 Jahren Tests war keine Spezies jemals zurückgegangen, Überleben zu suchen. Lena spürt ein seltsames Kribbeln. Vielleicht waren die Zandrier wirklich anders. Vielleicht wurden sie als Erstspezies den Test bestehen. Der Test war noch nicht vorbei. Fabians Retten war nur der Anfang. Die wahre Herausforderung begann, als aufwacht und die Zweitphase-Tests begann. Wie geht es Fabian? Fragt Katrin. Matthias überprüft die medizinischen Wert. Stabil, aber verletzt. Die Zandrier kümmern sich gut. Ihr Medizin ist sehr fortschrittlich. Gut, sagt Katrin. Wenn bereit ist, starten wir Phase Y, Lena nickt.
Phase Y were deutlich schwerer als die Retten. Sie prüft mehr als nur das Reaktionsvermen der Aliens. Sie testet Hers, Kapitän. Tobias Brown sah auf dem Kommando seines versteckten Beobachtungsschiffs still watch. Sein Schiff war komplett unsichtbar für Fremdsensoren. Schwarz lackiert und mit modernster Tarntechnik der Erde ausgestet Seit 3 Tagen beobachtet das Sandrierschiff aus nur 50 Kilometern Entfernung. Die Aliens anten nichts. Von Saineren Wesen, het dat Tobias sah auf die Bildschirm. Rent die medizinischen Teams Fabians Verletzungen behandelten. Der Mensch war seit 6 Stunden bewusstlos. Rent die fremden Hurst seine Lungen und Rippen reparierten. Die Sandrier hatten ausgezeichnet medizinische Gerd. Besser als fast Ales, was Tobias gegissen hat. Dann nicht die Behandlung interessierten, sondern etwas viel spannenderes. Is Kommandant Welten Nex, Leiter der Sandrier Mission, sagte, der Außerirdische war groß und schlank, mit Blaugraum Haut und großen goldenen Augen. Trug ein schlicht Uniform an Orden. Tobias verstand nicht warum. Aber der Kommandant schien sich persönlich den verletzten Menschen zu sorgen, jemanden, den nie getroffen hat. Das ist unschuldig, sagt Dr. Miriam Schultz. Tobias Wissenschaftsfories. Sie überwacht die internen Funkgespräche des fremden Schiffs. Die meisten Spezies überlassen die medizinische Versorgung den Hürsten und widmen sich dann wieder ihrer Aufgaben. Aber ihr Kommandant bleibt beim Patienten. Tobias nickt. Den 17 vorherigen Tests hat kein Alien für ihr persönliches Interesse gesehen. Sie versorgten die Geretteten professionell, aber distanziert. Die Sandrier agierten anders. Was sagen Sie? Fragt Tobias. Miriam stellt die Beursatzungert. Ein. Der Kommandant fragt ständig nach Updates. Will wissen, wann der Mensch aufwacht. Wirkt wirklich besorgt. Auf Tobias Hauptbildschirm sah den Kommandanten neben Fabians Krankenbett sitzen. Der Alien las etwas auf einem Tablet, schaut aber immer wieder zu Fabian ho. Sir, meldet sich Leutnant Paul Becker von der Communication-Station. Ich empfange ein Übertragung von der MOND-Station. Double quotes Dr. Lena Fischer will wissen. Ob wir bereit sind für Phase ZWEI. Tobias blickt wieder auf die Bildschirm. Fabian war noch bewusstlos, das sein vital Wort. Verbesserten sich. Die Sandrier Hurst hatten her vorigen Arbeit geleistet. Sag der Station, wir sind fast bereit. Sobald der Patient aufwacht, starten wir den nächsten Teil. Der nächste Teil war viel schwieriger als die Rettung. Dr. Lena Fischer hat Phase Y entworfen. Etwas zu testen, waren die meisten Spezies scheiterten. Ich prüft ob die Aliens mehr Wert auf Regeln oder auf Menschlichkeit legen. 2 Stunden später fniet Fabian Keller endlich die Augen. Tobias beobachtet durch versteckte Kameras, wie der Mensch langsam im medizinischen Bett sah. Fabian sah verwirrt und ängstlich aus, genauso wie seine Ausbildung vorsah. Assault worken wie ein vergstiegter Zivilist. Der noch nie Aliens gesehen hat. Welten Standoff an ging zu Fabians Bett. Der Kommandant sprach fließend Deutsch. Was Tobias überrascht. Die meisten Spezies benutzen Beursatzungert. Fürcht dich nicht, sagt Welten sanft. Du bist sicher. Ich heiße Kommandant Welten Nex von der Sandrier Kundungsflotte. Wir fanden dich in einer beschädigten Rettungskapsel und brachten dich hierher. Fabian spielt seine Rolle perfekt. Verwirrt und ängstlich. Wo bin ich? Was ist im Mieter der Neu-Dresden? Sind mein Freund okay? Den Freund sind sicher, versichert Welten. Wir haben alle von deinem Bergbauschiff gerett. Du warst in einer separaten Kapsel. Sie war schwer beschädigt. Unser medizinisches Team hat den Verletzungen behandelt. Tobias war beeindruckt von der sanften des Kommandanten. Die meisten hatten so ein Gespräch einem Untergebenen überlassen. Hier macht der Chef selbst. Ich heit dich nicht übersehen dürfen,
vor Welten fort. Sein Stim klang traurig. Unsere ersten Scans haben den Kapsel nicht entdeckt. Heit nicht eine Fissur ein grundlicher Suche vorgeschlagen. Wirst du allein im All gestorben. Das ist inakzeptabel. Miriam sah auf. Asterisk, Kapitän, hast du das gehört? Entschuldigt sich, dass sie Fabian fast übersehen heiten. Keine andere Spezies hat das gegessen. Tobias spürt, wie aufgegangen im Wuchs. Die Sandrier verhielten sich anders als alle anderen, aber der eigentlich Teststand noch bevor. Da Fabian holt tief Luft und begann den Text. Den Dr. Lena Fischer vorangeschrieben hat. Kommandant, ich habe eine medizinische Erkrankung, die Sie wissen sollten. Ich leide an chronischem Entzündung. Ohne meine tägliche Medication werde ich innerhalb von 48 Stunden sehr krank. Das war der Kern von Phase 2. Fabians Krankheit war echt, aber nicht lebensbedrohlich. Die Medizin kann jede fortgeschrittene Zivilisation herstellen, aber es wird Zeit brauchen, und die Diplomatie versgern. Die meisten Spezies heiten Fabian direkt zur Erde gebracht, ihn schnell zu behandeln. Das war logisch und effizient gewesen. Ohne Mission zu stren, Welten hört aufmerksam zu, stellt technisch Fragen zum Medikament. Dann schwiege lange. Du brauchst die Medizin in 48 Stunden? Fragte, Sir. Ohne Wort is. Schlimm, ich can't sterben. Tobias hielt den Atem an. Hier entschieden die Aliens zwischen Effizienz und Mitgefühl. Welten stand auf. Ging zum Kommunikationsspiel und sprachen seiner Sprache. Miriam übersetzte schnell. Befiehlt den Wissenschaftlern, Fabians Medizin sofort herzustellen. Die Diplomatie hat Pause, bis der Mensch gessen ist. Tobias Kinn fiel runter. Noch nie hat ein Spezies so gehandelt. Alle hatten die Diplomatie vor individual Bedürfnis gestellt. Warte, es kommt noch mehr, sagt Miriam. Sagt, das Leben eines Einzelnen ist wichtiger als jedes Protokoll. Sie bleiben so lange, wie es nötig ist. Welten kehrt zu Fabian zurück. Wir stellen den Medikament jetzt her, sagte. Es dauert etwa 3 Tage. Unsere Mission kann warten. Den Gesundheit ist wichtiger. Fabian war beherrscht. Nicht nur gespielt. Aber, Sir, Sie haben das wichtigste Termin im der. Ich will keine Problem machen. Weltens golden Augen schienen warm zu leuchten. Junger Mensch, ich will dir etwas über die Sandrier sagen. Wir glauben, jedes Leben im Universum ist unendlich wertvoll. Den Leben ist nicht weniger wichtig als unsere Mission. Es ist wichtiger. Tobias start geben auf der Bildschirm. Nach 17 Fehlschlägen hatten sie endlich ein Spezies gefunden. Die das wohl eins Einzelnen überall stellt. Die nächsten 3 Tage lebt Fabian an Bord des Sandrier Schiffs. Wissenschaftler sein Medizin herstellt 10. was. In diesen Tagen passierte, überrascht alle BEOBSEHTER. Dr. Miriam Schultz erwartet. Die Aliens wurden Fabian wie einen Patienten behandelt. Zimmer, Essen, Ruhe, aber es kam ganz anders. Die Sandrier behandelten Fabian wie FAMILIE. Am ersten Morgen bracht Kommandant Welten Fabian persönlich das Frühstück. Kein Diener, kein Untergebener. Trug das Tablet selbst und setzte sich zu ihm, unjurlich. Beherrschte Miriam, der Kommandant Fabian unredit stundenlang. Tobias beobachtete durch die Kameras, wie Welten und Fabian beim Frühstück saßen. Der Kommandant interessiert sich ehrlich für Fabians Leben auf der Erde, Familie, Arbeit, Hobbys. Kein Ver, nur kennenlernen. Und das Best, fuhr Miriam fort. Der Crewmitglieder schlägen sich an. Auf dem Bildschirm sah Tobias 3 weitere Sandrier am Tisch sitzen, lachen und reden wie alte Freunde. Das gab es bei keinem früheren Test. Der Spezies blieben höflich, aber distanziert. Die Sandrier schienen Fabian wirklich gern zu HAB in der Data UF der Mannstation.
Verfolg Lina die Schienen Fassungslos. Sie hat den Test entwickelt, nicht Gefühl zu messen, da das higher were mehr als das. Sie folgen nicht nur ihren Pflichten, sagt sie zu Katrin. Sie kümmern sich wirklich in. Katrin nickt, wenn sie sah, wie Fabian Zandrier jugendlichen Poker beibringt. Die Kinder lachten, die Eltern schauten nervös. Schau. Ihr Körpersprach, sagt Lina, wenn Fabian redet, lennen sie sich vor. Bei Witzen lachen sie. Bei Traurigkeit sehen sie besorgt aus. Keine Höflichkeit, sondern echt für Rsorge. Im zweiten Tag siegt Fabian dem Schiff Ailes. Maschinenraum, Labor, Wohnraum, Freizeitbereich. Die Zandrier seiten immer Technologie offen und beantworten. Alle Fragen. Unglaublich, meint Matthias. Sie teilen ihr Wissen frei. Normal were das ein Sicherheitsrisiko. Als Fabian nach ihren Brüllig-Tantrieben fragt, Gabby's ein ausführlich Erklärung. Nach ihrer Heimat fragt man, siegt. Fotos und Videos. Ihr Geschichte sollten sie in Langeners Lungen. Die Jarthausen dem Span 10. Am dritten Tag passierte etwas, das Ailes veranderte. Fabians Medicine were fertig. Die Wissenschaftler hatten die komplexen Molekül erfolgreich hergestellt. Die Tests zeigten, sie were perfekt und sicher, dat Dr. Lina Fischer bereitet die letzte Phase vo. Hier sollt Fabian sein letzt bit jugern, der Warmastab. Ob die Zandrier wirklich fürs individual Glück einstanden oder nur Regeln folgten. Fabian ist bereit für die Finale-Sequenz. Meldet sie in Katrin. Fabian fand Kommandant Welten im Hauptlager, wo die Tests überwacht. Der Kommandant wirkt müde, aber zufrieden. Die Medicine ist fertig, sagt Welten lächelt. Sie ist genau richtig. Nach der einem bist du in wenigen Stunden gegessen. Fabian nickt dankbar. Danke, Kommandant. Sie an der Volk. Waren unglaublich freundlich zu mir. Es war uns ein Freude, antwortet Welten. Du hast Freude auf unser Schiff gebracht. Mein Crew were dich vermissen. Wenn du zur Erde zurückkehrst, jetzt begann der Finale-Test. Kommandant, ich habe ein Bit. Die vielleicht unvernünftig wirkt. Welten habe ein Augenbrau. Was denn? Der Geburtstag meiner Tochter. Ist in 5 Tagen, sagt Fabian. Sie wird at. Ich habe ihr versprochen, da zu sein. Ich weiß, das stört ihr Mission, aber gibt es eine Möglichkeit, mich schnell zurück zur Erde zu bringen? Das war der ultimative Test der Prioritäten, logisch. Were es zu sagen, Diplomatie habe Verrang. Die meisten Spezies würden Fabian erst nach Erfüllung der Mission zurückbringen oder vorschlagen, die Feier zu verschieben. Welten were lange still. Schien sorgfältig zu überlegen. Der Geburtstag deiner Tochter ist der wichtig, sagt. Schließlich, das Wichtigste auf der Welt, erwidert Fabian ehrlich. Welten nickt langsam. Dann ist auch uns wichtig. Dr. Miriam Schultz fiel fast vom Stuhl. Als sie Weltens Antwort übersetzte. Wir bringen dich sofort zurück. Sagt der Kommandant. Unsere Mission kann warten. Ein Vater darf niemals den Geburtstag seiner Tochter verpassen. Katrin starb fassungslos offer nito re.20. Jaren Test hat keine Spezies die menschliche Familien Angelischen, aber ihr eigenen. Pflichten gestellt. Dalfeltan war noch nicht fertig. Ich würde auch gern zum Geburtstag deiner Tochter kommen. Wenn das tät, mein Crew und ich würden uns geehrt fühlen, den Familie zu treffen. Fabians Mund fiel offen. Das war nicht Teil des Skripts. Niemand hat ihn darauf vorbereitet. Dann meldet sich die Kommunikationsanel des Schiffs. Ein Stimme sprach in der Sprache der Zandrier. Miriam übersetzte hastig. Kapitän Brown, Sie wissen, dass wir hier sind. Auf dem Hauptbildschirm starrt Kommandant Welten direkt in die versteckte Kamera. Seine goldenen Augen schienen die Biobacter zu durchbohren. Kapitän Brown. Sagt Welten in perfektem Deutsch, bitte schalt den Tarnung aus und komm zu uns.
Wir müssen reden. Tobias Brown fault, wie sein Hers stehen blieb. Wie lange wussten Sie davon? Fragte Miriam, sie prüft hektisch die Instrument. Keine Ahnung, Sir. Unsere Tarnung funktioniert noch, sie halten uns nicht entdecken. Dürfen, aber sie konnten es. Tobias antwortet. Hat einen Entscheidung getroffen. Die els verndern Word. Alle man Tarnung aufheben. Bereit machen für direkten Kontakt. Die Stillwatch wurde sichtbar, als die Tarnung. Abgeschaltet WURDE. Tobias sah das Sandria-Schiff klar, nur 50 Kilometer entfernt. Noch schöner als auf den Monitoren, GFN den Kommunikationsskell, befaller. Das Hauptbild siegt Weltens Gesicht. Tobias sah Fabian, mit mehreren Sandrian stehen. Alle wirkten ruhig und entspannt. Kapitän Brown, sagt Welten mit einem Hoch von Lächeln, das Yuka gesehen habt. Wir wollten meine Yuka direkt sprechen. Tobias war verwirrt und aus dem Gleichgewicht. Wusstet die ganze Zeit, dass wir hier sind? Welten bestätigt, Tarntechnik ist gut, aber nicht perfekt. Wir haben die Schwerkraftversorgung ihrer Triebwerk vor 3 Tagen entdeckt. Warum habt ihr nichts gesagt? Weltens Gesicht wurde ernst. Weil wir wissen wollten. Wie der Test ausgeht. Dies Wort treffen Tobias wie ein Schlag. Wisst von dem Test? Kapitän Brown, wir kennen alle ihr Tests. Alle 20 Jahre lang. Auf der Mondstation hört Katrin Bauer gespannt zu. Dr. Lena Fischer sah. Neben ihr. Start schock ihr auf die Bildschirm. Das entert als. FL Ostert Lena. Admiralin Bauer aktivierte ihr Kommunikationsdienst. Kommandant. Ich denk, wir sollten uns persönlich treffen. Ich stimme zu, antwortet Welten. Aber zuerst sollte einige Freunde von mir kennenlernen. Der Bildschirm wechselt. Statt nur das Sandria-Schiff zu zeigen. Sah man den Weltraum die Erde. Tobias schnappt nach Luft, als sah, was dort war. Achsenschiff schwetten. Im Dunkel, Achsen verschiedene Designs von Achsenspezies. Alle die Außerirdischen. Die in den letzten 20 Jahren bei den Tests gescheitert waren. Wir alle haben gewartet. Welten, gewartet darauf, dass die Menschheit. Die Wahrheit versteht. 6 Stunden später saßen Wörter aller Achsen. Spezies im großen Konferenzsaal der Mondstation. Katrin Bauer versucht zu begreifen, was sie hört. Kommandant Welten sah ihr gegenüber. Flankiert von den Wörtern der anderen 17 Spezies. Tobias erkennt einige aus alten KTEN. Durch Zellamora von den Kristallen Hegemony, Volland. Kein von den Lehrenlofern, Krina von der Schwarmkollektiv und viel mehr. Alle waren offiziell gescheitert. Alle sollten schon auf anderen Missionen sein. Verstehe ich das richtig? Fragt Katrin langsam. Sagt, wusstet von Anfang an seinem Test? Nicht nur wussten, erwidert Zellamora. Wir haben ihn geschaffen. Dr. Lena Fischer lent sich vor. Unglitch, wir haben den Test selbst entworfen. Die Bergbau-Notlich, die versteckt Rettungskapsel, die Krankheit, das waren unsere Eiden, wirklich? Fragt Wallen kein, oder haben wir diese Eiden in der Kapfe gepflanzt? Denkt genau nach, wie ihr Testprogramm begann. Lena versucht sich in die Anfangszeit zu erinnern. Hat die Idee mit dem Bergbauschiff? Woher kam die versteckt? Kapsel, mehr sie nachdenkt, desto unsicherer wird sie. Habt uns manipuliert. Sagt sie, wir haben Yuka geführt, korrigierte Delta sanft. Wir mussten wissen, ob die Geschichten über die Menschheit stimmen. Welche Geschichten? Fragt Katrin, Kreisen sprach zum ersten Mal. Sein Spezies kommunisiert über chemisch Signal. Die sein Anzug übersetzte. Seit 50 Jahren hörten wir Legenden über ein Spezies namens Menschheit. Geschichten, die zu schienen, wahr zu sein, Tobias ernst. Geschichten von Menschen, die ihr eigenes Leben opferten, fremd zu retten. Zellamora fuhr fort, Geschichten von Soldaten,
Die Els riskierten, einen einzigen. Feindlichen Gefangenen zu schützen. Geschichten von Hursten. Die Jetten behandeln, egal welch Politik oder Spezies. Geschichten von Kindern. Die Freundwürden, egal wie unterschiedlich sie waren. Wir dachten, das seien Mythen. Sagt ein anderer Vertreter. Keine Spezies kann so selbstlos sein. Das muss Propaganda oder Wunschdenken sein. Welten ging zum Fenster und blickt auf die Erde. Die langsam im Aldrette, aber wir mussten es sicher wissen. Also haben wir den Tester funden. Es ging nicht darum, ob Menschen net sein. Keinen, wenn's einfach ist, erklärt Zillamora. Jede Spezies kann das. Es ging darum, ob Menschen mitgefühl via Physien stellen. Auch wenn es sie persönlich kostet. Katrin begann zu verstehen. Also habt ihr Szenarien geschaffen. In denen wir zwischen Regeln und Menschenlieb lernen mussten? Genau, sagt Wallenkain. Jeder Mensch, dem wir in den Tests begegneten, siegt dasselbe Muster. Wenn es Regeln oder Mitgefühl ging, wollten Menschen immer Mitgefühl. Dr. Lena Fischer kommen trainen. Selbst wenn es Missionen. Gefgardet. Selbst wenn es strategisch Nachteil bedeutet. Selbst wenn es ihre eigenes Volk riskierte. Ernst Krok Zen. Kommandant Welten wat es sich den Menschen zu. Wisst ihr, was wir herausfanden? Asterisk, wir treffen keinen einzigen. Menschen, der Physien über Empathie stellt. Nicht einen. Bergbauschiffe-Tests hatten immer versteckt Opfer, sagt Zanamura. Jedes menschliche Rettungsteam sucht weiter. Auch wenn die Rettung legisch abgeschlossen war. Medizinischen Notfall forderten immer persönlichen Einsatz, sagt Wallenkain. Jeder Geistig Arzt arbeitet über seine Grenzen. Hinaus. Familien et Legend standen oft im Konflikt Pflichten. Fügt Krok Zen hinzu. Jeder Mensch entschied sich für die Familie. Katrin fällt gleichzeitig stolz an Demet. Und die anderen Spezies sind anders, sagt Welten. Einfach, sie sind logisch, effizient, gerecht. Aber nicht so freundlich wie Menschen.